வணக்கம் நண்பர்களே! வெல்கம் பேக் டு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் தமிழ். இன்னைக்கு டே 10. ஸோ இன்னைக்கு தேவையான போஸ்ட், கண்டென்ட், கொஷின் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் கேப்ஷன் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் போயிட்டு மெட்டா பிஸ்னஸ் சூட்குள்ளே போயிடலாம். கிரியேட் ரீல் கொடுத்துடலாம். ஆட் வீடியோ. ஸோ இங்கே வீடியோ கொடுத்து Stop using நெக்ஸ்ட் இங்கே கேப்ஷன் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே தம்ப்நெயில் செலக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம். ஷெட்யூலில் போயிட்டு May 3rd 6 PM 18 ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கோட் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். ஓகே, டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கேப்ஷன் காப்பி பண்ணிவிட்டு மெட்டா பிஸ்னஸ் சூட்குள்ளே போயிட்டு கிரியேட் போஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டோம். கேன்சல் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு ஆட் ஃபோட்டோ அப்லோட் ஃப்ரம் டெஸ்க்டாப். ஸோ டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை இங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு கீழே கேப்ஷன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் 9 AM அகெயின் மார்னிங் 9 AM ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். மேபி லேட்டர் கொடுத்துடலாம். ஸோ ரெண்டுமே ஷெட்யூல் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நேராக பின்ட்ரெஸ்ட்க்கு போயிடலாம். சேவ்டுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ளஸ் ஐகான் கிளிக் பண்ணி பின் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த டைட்டிலை காப்பி பண்ணிடலாம். டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை இங்கே ட்ராப் பண்ணிடலாம். தென் இந்த டைட்டிலை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ டேக்ஸு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெக்னாலஜி, செகண்ட் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், third one tools, fourth one internet, fifth one writing, sixth one writing prompts, seventh one money, eighth one reading. ஸோ பப்ளிஷ் கொடுத்துடலாம். ஓகே, வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நல்லா வந்திருக்கு.